the response efforts from the government. So that is one of the major challenges, and we are really looking at how to use air as an alternative. We take this opportunity to caution and to urge drivers and border operators not to risk injury and death through reckless driving in flood conditions. This is in order to reduce casualties, and wananchi are advised not to cross flooded rivers and to get weather alerts and updates prior to any form of travel, especially in high-risk areas. The rising levels of our dams also warrant caution, and residents are advised to move to higher ground as the National Government Administration Officers, NGAO, liaise with county government to establish temporary shelters and camps. We wish to assure the public that the National Flood Emergency Response Center is closely monitoring the impact of the heavy rainfall all over the country and is taking precautionary measures and action to ensure that life and property of Kenyans are protected. Ni tahadhari tu kwamba zile dam zetu kama za Kiambere zilikuwa zinafurika, lakini tunashukuru kuripoti leo kwamba angalau kwa sababu mvua haijanyesha siku mbili, kiwango cha maji kimepunguka kwa mita 1. Lakini hiyo sio kumaanisha kwamba watu wasiwe na wakichukua hatua ya kuweza kujilinda wao wenyewe, kwa sababu hatujui huu mvua vile unavyokwenda, na tunaonyeshwa kwamba mvua utaweza kuongezeka siku zinazokuja hivi karibuni. It's not the drainage system of our counties per se. It's the topography of the country. Most of the rainfall that is coming to, for example, northern Kenya is from the Ethiopian highlands, and also, interestingly, our part of northern Kenya is lower than Somalia, okay? And also, part of that rainfall is also coming from central Kenya. So it's not really about the drainage, it's about the topography, because this is a mass scale. You know, even if you have to have drainage, it can only do so much because of that kind of reason. So Mutahi Kahiga amesema kwamba uwiano wake na wabunge katika kaunti ya Nyeri umezaa matunda, kwani maeneo mengi yamezidi kunawiri na kupokea huduma vifaavyo. Aidha, gavana huyo wa kaunti ya Nyeri amesema kwamba madeni ya mwaka wa kifedha uliopita yalisuluhishwa kwa mapema. Alisema haya wakati alipokuwa anawasilisha ripoti ya mustakari wa kaunti ya Nyeri katika bunge la kaunti hii jioni ya leo. A great privilege and honor for me to deliver the State of the County address for the financial year 2022-2023 to this August House, currently rated the best in the Republic of Kenya. Congratulations. This marks my first county address in my second term as governor of this great county of Nyeri. This is in fulfillment of my constitutional duty as the governor of this great county, as stipulated in Article 183 of the Constitution of Kenya, 2010, and Section 30 of the County Government Act number 17 of 2012. 1 year ago, honorable members, honorable speaker, I stood before the people of Nyeri requesting for their vote for a second term. I take this opportunity to thank you all for giving me your votes from the bottom of my heart, and I'm grateful and appreciate this honor bestowed upon me by the people of this great county. I promise to deliver through the bottom-up economic transformative agenda better in order to realize our goals and aspirations for Nyeri County with a vision of a wealthy county with healthy and secure people for shared prosperity. A lot has been achieved within 1 year, and today I'm delighted to deliver my scorecard. When I assumed office as the governor for my second term, I led my team to develop a 5-year corporate strategic intent with a clear vision and mission for my government through the County Integrated Development Plan 2023-2024 to 2026-2027. The County Integrated Development Plan, the CIDP, is a master plan that will guide the implementation of programs and projects for the next 5 years. In order to achieve what is envisaged in the CIDP, we have embarked the performance-based management measurement system, PBMMS, in the county's service delivery operations. A
Additionally, I must attest at the outset that Nyeri County has cleared all committed pending bills owed to our suppliers. Naam, taarifa nzuri sana kutoka kaunti hii ya Nyeri. Na taarifa hiyo basi inanipa nafasi ya kupunga onyo niweze angalau kupata funda la maji. Nikirejea nina taarifa chako, usitakiondoka. Kuigwatira rwimbo ruri na ihurwa Chris Mwangi, tasikiza tune ya thimu yaku hinya *837 *2459 hash. Uigwatira rwimbo ruru, tasikiza tune yaku. Guthoma to guthoma na makiri gwakinya ni kothi cia moko ndugatangike ringi amu Aberdare Institute of Management Karatina marihani undu waku marakumenyithia woyani wa January intake ni urathi na mbere ni nguthi cia uthomithani wa kothi ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty. Ondi thomithagia mathomo ma computer studies na ICDL. Gwakinya ni rugiri wa mathomo ndukagie na nganja kuona ntwandikithite no honge rwa TVET na arutwo aitũ tumateithire kuigwatira attachment na kuria arutwo ria kuraihu ni undu wa gukoma ituri na hostels. Kuhoro makiria tucere thukuru-ini witũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina guthi Nairobi kung'ethana na Brookfield Academy kana utwarire kugira thimu namba 0726 507 444 kana thini wa rurenda rwitũ ni ruo www.aim.ac.ke. Aberdare Institute of Management Karatina, aiming beyond the ranges. Nancy Kishimo niragutira igongona ria Mugitiri album lounge tariki 3 mweri wa Dithemba mwaka uyu turi kwambĩrĩria 7 cia mĩaraho kuria kanitha-inĩ wa PAG taũni-inĩ ya Nyeri kũng'ethera Cooperative Bank. MC wa igongona rĩrĩ nĩ Ng'ang'a Tito, nakĩo kiugo ĩkaheanwo Bishop Rũkwaro wa PAG Church. Gũkũ nakĩo kĩgoco gĩgĩtongorio nĩ Charles Keng'ori, Ng'ethe Steve, Pastor Jacinto wa Madera, Monica hamwe na aini ingĩ. Igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo nĩ Generation Furniture, Dolphin Fish Mongers, Nyeri New Choice Hardware na Kiawara Onion Traders. Kũingĩra gũtirĩ na marĩhi. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Naam, karibu tena. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ameilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kile amesema ni kupandisha gharama ya maisha. Akiongea na wanahabari, Kioni ameitaka serikali hii kupunguza gharama ya maisha, huku akitaka serikali ya Kenya Kwanza kukoma kumlaumu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kile amesema kuwa wakipata tatizo kila wakati wanamlaumu rais huyu aliyestaafu. About the discussions, after the discussions that will be there. But we need to mention that the cost of living. When we started mambo ya NADOC, the cost of living was not as bad as it were when we were leaving NADOC. So there was nothing to even discuss about the cost of living there because things were deteriorating every day. By the time we were leaving that place, 70,000 Kenyans had been sacked from their employment. 6,000 investors had left the stock exchange.
multiple companies had closed offices and left this town. Fuel had continued to increase. The cost of ID and cost of being born had gone up in this country. Yani hapa ndio dunia ya kipekee. Ukizaa unalipishwa kodi na serikali. So, in short, and what I saw from NADOC, and I know we'll discuss more when we get the leadership of Raila, I saw a team that is clueless and a team that has no capacity at all to help us as a country. And from the dismissive manner William talked about when he was in church. Na sijui kwa nini kanisa Mount Kenya. Na unajua inafika pali hata watu wanakasirika. Yeye ametuharibia hata makanisa. We have no faith in churches like we used to be before he started coming to our churches. He'd rather stop. Now if you want to know that they do not have an idea of how to manage this country, they are always seeing the shadow of Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Na tunasema hivi, sisi wote. Na sisi tumechoka na Uhuru kulaumiwa. Viongozi wa kike wametaja unyanyasaji wa wanawake mitandaoni na kutaja vurugu zinazotokana na uchaguzi kama vizuizi kwa wanawake wanaotafuta nafasi za uchaguzi. All protocols out. Your written submissions. But after we have received and it was like during the election, Moi could win. At least you can share on this motivation of. There are many reasons why women have not been elected. Part of it is gender-based violence and electoral violence, and that should be criminalized in the electoral offences. Cyberbullying, all of that should be criminalized in the electoral process through the Electoral Offences Act. But also the other one has been that the formula, the 2/3 formula has just not been implemented, and we are proposing that the formula used for assemblies, county assemblies, be used for the National Assembly and the Senate and even the National Executive. And then there are questions around women's participation in leadership, branding of women candidates, patriarchy, like what we saw with the Governor Kawira's impeachment proceedings. I think that those are some of the measures that we should fight as a society. Once again, we are on the journey to look for that that formula that will ensure that we implement the 2/3 gender principle, because as things stand right now, Parliament, both the National Assembly and the Senate, are not compliant. Serikali imezindua mpango mpya wa kusambaza mbolea kwa wakulima. Mpango huo utashirikisha serikali za kaunti pamoja na wafanyabiashara ili kuhakikisha kuwa mbolea inawafikia wakulima waliko. Wakulima wamekuwa wakilalamikia gharama ya kusafiri ama kusafirisha mbolea kutoka maghara ya NCPB hadi mashinani. Hii mbolea tumeleta. Bei ya mbolea is 2,500. Na wakati huu lazima tushikane na watu inaitwa agro-dealers, agrofed, ili tusaidiane pamoja, tusaidiane na county, tupeleke hii fertilizer karibu na mkulima. Tumesikia kuna wakulima ananunua fertilizers ikiwa kilomita, anahangaika anapeleka so many kilometers mpaka hiyo bei ya fertilizer inakaa kama haikuwa subsidized. So nashukuru nilikuja kwa ofisi yako several times na umetuconsider kwa sababu ya hii machine. Najua hii machine ingeenda mahali kwingine, lakini you decided to give us here. Na umetupatia tukiwa wakaaji wa huku, na ningependa kusema bwana PS. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na shirika la chakula na kilimo FAO imezindua mpango wa uzalishaji wa chakula cha mifugo kwa lengo la kuimarisha ufugaji. We thank you and mature faster, produce higher quantities of quality meat
And having such a document will be able to guide the county, will be able to guide the implementing partners and any other value chain actor from the farmer all the way to the people who are going to utilize those feeds. It's going to give them a guide. It's going to show them that this is what is needed, this is what is lacking. We know that Kajiado County is deficient of feed at negative 34%, and we hope that this strategy will provide the county with the necessary strategies and plans that will increase the productivity of beef production. We also look at this document as an investment vehicle at the county. We are also opening up ways of how we can actually ensure that we have investment areas where we can invest into other which has actually been people have been relying on. So we are hoping that through this strategy we'll be able to increase the livestock productivity and, if possible, ensure that we change the livestock keeping from the traditional way of keeping livestock to commercialized way of keeping livestock. Na michezoni ni kuwa timu ya taifa upande wa kinadada Harambee Starlets ilitoka sare ya goli 1-1 wakicheza dhidi ya timu ya taifa ya Botswana upande wa kinadada, mechi ya kutafuta tikiti ya kushiriki katika kombe la WAFCON, mechi iliyochezwa ugani Nyayo mjini Nairobi mida ya saa 9 jioni ya leo. Keutuneste Dithede aliwapa Botswana uongozi dakika ya 36 kipindi cha kwanza kabla ya Marjorin Nekesa kucheka na nyavu na kuinua mashabiki wa Harambee Starlets. Hata hivyo, Violet Nanjala aliutupa mkonjo wa penalti kipindi cha lala salama, goli na ambalo angefunga lingewapa Starlets alama zote 3 katika mechi hiyo. Kipute hiki mkondo wa pili kitachezwa ugani Gaborone National Stadium katika taifa la Botswana mnamo Disemba 5 mwaka huu. Morabundi wantu nzuri na isimte Shilwatso inakatwa pale na Elesego Radiakanyo. Ameondoka Kitumitsi Ditebe Kitumitsi, mfungaji wa goli la Botswana, kwa Kerethilo Tolakele katikati. Galebanes Selebatso, jaribio la mbali, jibu kwa kichwa Fibia Witi. Lesego Radiakanyo, Veronica Mogotsi, Lesego Radiakanyo kwa tuliwa pale naye Vivian Corazon Aquino. Ngoma bado inaendelea pembeni kwa Kerefilo Tolakele Tebogo dhidi ya Vivian Nasaka. Vivian Nasaka beki wa kasi, beki wa kazi pia. Na beki wa kazi kumbuka pia dada yake ambaye anacheza dhidi ya kinadada nchini Kenya Ligi Starlets. Tunasema walijituma kweli kweli, lakini zile nafasi basi wakashindwa kuzitumia zote, na ni hali halisi ya soka. Hivyo basi tunazidi kuwaunga mkono. Kumbuka kwamba mechi ya mkondo wa pili itakuwa inapigwa pale Botswana mnamo Disemba 5. Kumbuka kwamba ni Jumanne ijayo, mechi ambayo vile vile tutafuatana nayo sana, na ni vizuri kwanza niweze kuwashukuru wale wote ambao waliweza kujifikisha katika uga wa Nyayo pale mjini Nairobi, ndipo kuweza kuwapa motisha na kuwapa morali mabinti wetu wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, naenda mapumzikoni kwa kiduchu tu, nikirejea turudi na taarifa ya mwisho kuhusu taji la timu bora barani Ulaya. Nancy Kishimo niragotira igongona rĩa Mugitiri Album Lounge tariki 3 mweri wa Dithemba mwaka ũyũ tũrĩ kwambĩrĩria mũgwanja ciemeraho kũrĩa kanitha-inĩ wa PAG taũni-inĩ ya Nyĩrĩ kũgerera Cooperative Bank. MC wa igongona rĩrĩ nĩ Ng'ang'a Tito, nakĩo kiugo ĩkaheanwo Bishop Rukwaro wa PAG Church. Gũkũ nakĩo kĩgoco gĩgĩtongorio nĩ Charles Keng'ori, Ng'ethe Steve, Pastor Jacinto wa Madera, Moni K hamwe na ingĩ. Igongona rĩrĩ rĩrũgamĩrĩirwo Generation Furniture, Dolphin Fish Mogas, Nyeri New Choice Hardware na Kiawara Onion Traders. Kũingĩra gũtirĩ na marĩhi. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni.
guthoma to guthoma na makirigwa kinya ni kothi cia moko ndugatangike ringi amu Aberdare Institute of Management Karatina mariha ni undu waku marakumenyithia woyani wa January intake ni urathi na mbere ni nguthi cia uthomithani wa kothi ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty. Oni thomithagia mathomo ma computer studies na ICDL. Gwakinya ni rugiri wa mathomo ndukage na nganja kuona ntwandikithite no honge rwa TVET na arutwo itu tumateithire kwigwatira attachment na kuri arutwo ria kuraihu ni undu wa gukoma ituri na hostels kuhoro makiria tucere thukuru-ini witu mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina guthi Nairobi kung'ethana na Brookfield Academy kana utwarire kugira thimu namba 0726 507 444 kana thini wa rurenda rwitu ni ruo www.aim.ac.ke. Aberdare Institute of Management Karatina, aiming beyond the reach. Sharia hado ugithomera gukunya gita piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheyanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth Kuigwatira andika maundu tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837*3213# na igwatire rwimbo ruru ta rugambi rwa thimu yaku. Naam, karibu tena. Na moja kwa moja hadi bara Ulaya ni kuwa vipute vya taji la timu bora bara Ulaya vitakuwa vinaendelea kwa siku ya pili mfululizo usiku wa leo, ambako idadi ya mechi 8 zitakuwa zikisakatwa usiku wa leo. Kumbuka kwamba ni mechi na ambazo zitakuwa zikisakatwa katika nyuga tofauti tofauti, ikiwa bado ni awamu ya makundi, huku baadhi za timu zikuwa zishafuzu kucheza awamu ya raundi ya 16 bora. Ndakuwa na kufahamisha ni timu gani hizo, lakini kwa sasa kwanza tutumie kigio hiki ama kiwambo hiki kukufahamisha na kukujuza zaidi kuhusu mechi na ambazo zitakuwa zinachezwa usiku wa leo. Mechi za kwanza 4 hizi zitakuwa zinapigwa mida saa 2 kasorobo, na maanisha saa 3 bado dakika 15. Mechi ya kwanza Manchester United almaarufu mashetani wekundu hawa kutoka Uingereza kule Manchester Uingereza wataenda Uturuki kupiga dhidi ya timu ya Galatasaray. Kumbuka kwamba katika mkondo wa kwanza United ilipewa kadi nyekundu mchezaji Enrique Casemiro, na baadaye basi timu ya Galatasaray ikachukua ile nafasi na kumcheza Man United magoli 3-2 katika uga wa nyumbani wa Old Trafford pale Manchester Uingereza. Hivyo basi hii ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu zaidi, mechi ambayo tunaangazia mechi ya siku. Maana ukiangalia iwapo Manchester United atapigwa katika mechi ya leo, basi atakuwa ameaga na kusema kwaheri katika mashindano haya ya taji la timu bora bara Ulaya. Vile vile Galatasaray yakimcharaza United atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kufuzu katika raundi ya 16 bora, lakini iwapo United vile vile ataweza kushinda mechi ya leo, basi atakuwa ashaupenyeza mguu moja kwenye raundi ya 16 bora. Mechi hii nitaipeperusha mie mwenyewe haswa katika mitandao ya kijamii. Upande wangu wa Facebook nitakuwa moja kwa moja Peter Munanu, na vile vile tutakuwa kwenye ukurasa wa mzalishaji wangu Muridhi Ishura ambao ni Peter Ichura, na upande wangu wa YouTube Munanu Makumi. Hivyo basi na kurai na kusihi zaidi ujiunge nami.
Mechi ya pili itawahusisha vijana kutoka kule Uhispania na wazungumzia Sevilla ambao watawalika wana PSV kutoka kule Uholanzi. Ni mechi ambayo ni tamu vile vile. Mechi ya tatu itawahusisha wana Bayern Munich na ambao watamwalika mwana Copenhagen pale Munich Ujerumani katika uwanja wa Allianz Arena. Kumbuka kwamba huyu Bayern Munich amekwenda zaidi ya mechi 35 za makundi za taji la timu bora bara Ulaya bila kucharazwa, lakini huyu Bayern Munich kumbuka vile vile tayari ashafuzu katika raundi ya 16 bora. Arsenal atamwalika mwana Lens katika uwanja wake wa nyumbani wa Emirates Stadium pale ni London Uingereza. Kumbuka kwamba mkondo wa kwanza timu hii kutoka Ufaransa ya Lens ilimcharaza mwana Arsenal magoli 2-1. Hivyo basi tuone usiku wa leo kwamba Arsenal watakuwa angalau wanachukua nafasi ya kuwa nyumbani na kuwacharaza wana Lens ama Lens atakosa adabu ya ugenini. Mechi nyingine ambazo mechi hizo hii ya kwanza hadi hii ya 4 zitakuwa zinapigwa mida ya saa 2 kasorobo, nazungumzia saa 3 bado dakika 15, lakini kuanzia Real Madrid kushuka chini zitakuwa zinapigwa saa 5 usiku saa za Afrika Mashariki. Real Madrid atamwalika mwana Napoli, mechi tamu zaidi katika uwanja wake wa nyumbani wa Estadio Santiago Bernabeu uliko mjini Madrid kule ni Uhispania. Kumbuka kwamba mkondo wa kwanza mwana Real Madrid alitembea pale Italia na kutokea Napoli na kumcharaza magori 3-2 huku kijana Jude Bellingham akizidi kungaza ere. Braga atamwalika mwana Union Berlin. Kumbuka kwamba Union Berlin ametokea pale Ujerumani. Vile vile Benfica atamwalika mwana Inter Milan. Benfica atakuwa akipiga kwa nyumbani pale Ureno. Inter Milan atakuwa ametoka pale nyumbani Italia. Real Sociedad kutoka Hispania atapiga dhidi ya mwana Salzburg, kwa basi ni mechi ya mwisho ya siku. Na hii basi ndio orodha ya mechi na viputi na ambavyo vitakuwa vinasakatwa usiku wa leo. Ni vyema nikutajia kwamba timu kama Bayern Munich, Real Madrid pamoja na timu zingine kama Manchester City, timu kama Barcelona tayari zishafuzu kupiga raundi ya 16 bora. Hivyo basi lazima zimalizie orodha ya mechi hizi za makundi, lakini tayari zishafuzu. Tena Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City na Barcelona tayari zishafuzu kupiga raundi ya 16 bora. Na hiyo basi ndiyo taarifa ambayo inanipa nafasi kuweza kukuja jambo tunakutia kikomo muhtasari wetu wa runinga Gtn Saa Moja. Lakini siku zote kabla naondoke studioni lazima niwatambue wawili watatu wanaosema nasi kwenye mitandao ya kijamii, haswa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona Kenya naona anasema tuko pamoja sana. Vile vile Peter Ichoro anasema tuko pamoja zaidi. Shazikuina anasema kwa mitamboni. Harrison Muna vile vile anasema anatutazamia. Brian Mandera anasema tuko ndani kama kawaida. Brian Mandera huyo tunamtakia kila laheri na pozidi kujiandaa kupiga Talanta Hera vijana wasiozidi umri wa miaka 19 akiwakilisha kaunti ya Nyeri. Kamjoro Kanjeri anasema rocked in from Jikaze Massive Laikipia County, anasema wako mitamboni zaidi. Boniface Moniki anasema kwa mitamboni, anasema leo Maniu kitawaramba. Mwenzangu Boniface Moniki huyu ni shabiki shakiki wa timu ya Chelsea. Na ni vyema vile vile nikukumbusha kwamba timu ya Nyeri kwa kina dada na kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 19 watakuwa na safiri hapo kesho kuenda angalau kukita kambi zao katika kaunti nambari 47 mji mkuu wa Nairobi, ambako mashindano na mechi za finali za vijana wasiozidi umri wa miaka 19 zitakuwa zinasakatwa kuanzia siku ya Jumapili tarehe 3 hadi siku ya tarehe 12 mwezi wa Disemba. Kumbuka kwamba baada ya shamra na sherehe timu bora zaidi na ambayo itakuwa na bahati, unajua siku zote waweza kuwa bora lakini una bahati, timu ambayo itakuwa bora zaidi yenye itabahatika basi kila rahini na zaidi kaunti hii ya Nyeri. Na basi kabla niondoke studioni mpenzi mtazamaji, na kushukuru kwa dhati ya shukran kwa kunipa basi muda wako ni kujuzi yanayozidi kuimbuka katika maeneo na pembe tofauti kote ulimwenguni. Shukrani za dhati kwa waandishi wetu wa habari ambao siku zote ukita kambi maeneo tofauti kutujuza yanayojiri. Shukrani za dhati kwa mzalishaji wangu Mridhi Ichura, mrekezaji wangu Shazi Queen, piga picha Kenya Non, sauti Sandra Jerry. Nasema ni shukrani za dhati bila kumsahau basi msaidizi mrekezaji ambaye ni Flora Telvin, shabiki shakiki wa klabu ya Arsenal. Na hapo
sijui Mama Televin alikuwa shabiki wa Chelsea, sasa hivi aliniambia jana yeye ni shabiki wa timu ya Arsenal. Basi usisahau tupatane katika ukurasa wangu wa kijamii upande wa Facebook Peter Munanu, vile vile ukurasa wa Peter Ichura na vile vile YouTube Munanu Makumi, tukipeperusha mubashara moja kwa moja mechi kati ya FC Copenhagen dhidi ya Manchester United, ikiwa ni mechi ya timu bora bara Ulaya haswa awamu ya makundi. Na basi lazima siku zote kabla naondoke studioni ni kuacha na dibaji la siku. Sikiza hii na usikiza kwa makini. Katika ulimwengu wa sasa, kumwambia mtoto wa jinsia tofauti kwamba unampenda, hakikisha kwamba hayo maneno yasema yanatoka kwenye kinywa chako vizuri zaidi kwa njia laini, na vile vile inatoka kwenye mtima wako, kwani inakuwa basi ni aibu zaidi kumwambia mtoto wa jinsia tofauti kwamba unampenda na baadaye yeye mwenyewe anakuweza na kupalilia hisia za mapenzi, baadaye yeye mwenyewe unamvunja roho, na basi anaishi kuumia kila wakati anapotajua mapenzi anakukumbuka, na basi anazidi kujuta. Akiongeleshwa na jinsia tofauti, basi unaona kama vile vile atamfanyia kama alifanywa katika mahusiano ya hapo awali. Vile vile kumbuka kwamba usikubali basi kuishi kwenye gereza lililopita. Iwapo ulivunjwa hapo awali, basi kubali tu kuyasahau, manake kwa sasa utakayekuwa basi unazidi kujihusisha na yeye, na ambaye utakuwa basi unampenda, utakuwa na muumiza iwapo utazidi kukumbuka yale uliyofanywa katika mahusiano yako ya hapo awali na ambayo yalikuumiza zaidi. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba inawezekana tukiwajibika. Langu jina Naye Munanu Makumi. Alhamdulillah.